সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা কথা বলবো এক্সপোর্ট প্রসিডিউর নিয়ে। তো এই গার্মেন্টস বা অ্যাপারেলস ম্যানুফ্যাকচারিং এ যা কিছু উৎপন্ন হয় এগুলো এক্সপোর্ট করতে গেলে কি কি লাগে। Merchandiser dealing with the foreign buyer is expected to know the procedure of exporting garments of the buyer. The knowledge of export procedure will help the merchandiser to negotiate and manage the foreign buyer properly. So it is the imperative to understand procedure exporting various applied document use. এখানে আমরা মেন স্টেপগুলো যদি দেখি যে এনি কোম্পানি উইলিং টু এক্সপোর্ট গুডস উড ফলো ওয়ান টাইম লাইসেন্স প্রসিডিউর টু এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট গুডস, এর এক নাম্বার। দুই নাম্বার হচ্ছে কোম্পানি উইল অ্যাপ্লাই দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট কোড নাম্বার আইইসি। কোম্পানি উইল অ্যাপ্লাই দ্য ইন্ডিয়ান কোড নাম্বার ডিরেক্ট জেনারেল দ্য ফরেন ট্রেড ডিজিএফটি will require the documents. Once the number is received, the company export goods for foreign countries. The step would have been taken by the company management when start company. এটা এছাড়া রয়েছে যে as a merchandise হিসেবে export procedure will start when buyer enquiries is received. Based on the buyer enquiry, quotation with the without sample will be sent to the buyer as per their requirement. তারপর হচ্ছে negotiate will be done with respect of pricing, terms pay and terms of delivery, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। এছাড়া আছে once buyer confirm pricing, buyer যখন pricing confirm করে, terms of payment, terms of delivery, merchandiser and his team will send performa invoice of the buyer stating their comments of sales, commitment of sale. এছাড়া আছে based on the according to the term of payment, advance payment, document against acceptance, document against payment, letter of credit, এগুলা মেনশন করা হয় the order. The buyer and merchant export the department. If the company size is small, then there will be no export department available. All the work will done by the merchandiser will work and arranging payment. মানে যদি the small factory, the বড় ফ্যাক্টরি থাকে তাহলে তাদের পুরো অর্ডার থাকে। If the merchandiser want to cover the credit risks, they can approach Export Credit Guarantees Corporation (ECGC) to get insurance. If the transpayment is anything other than advance payment mode, then the merchandiser can talk his export department to arrange the finance against the export order. Bulk may provide export finance, pre অথবা full shipment finance against export order oriented. Once the required fund and obtain, the other execution is carried out. If the finished goods required quality check agencies like Intertrek, HGS, BBIQ designed by the buyer and put the terms and conditions by the inspection and arrange. And after inspection, goods arrange for proper packing, pelletization and creating is arranged for the material safety. The merchandiser export department will decide to move the transportation of terms and condition in order to, if they see, and they will decide to container LCL by FCL, less container load or full container load based on the type of good and book carrier. They may use carrying and forwarding agent to arrange for transportation. If is air transportation, then they concern air carrier will be the contractor and transport the goods. Once the shipment is ready for export, the export terms has major role to play. They have to create many documents of exporting goods. They start creation export invoice, export packing list, and they also apply for getting certificate of origin. এছাড়াও তাদের নেসেসারি যে ডকুমেন্টগুলো রয়েছে, এক্সপোর্ট দ্য কাস্টম ক্লিয়ারেন্স, prepare it and send them custom department. Once required approval obtained from custom and material transportation of port, the port authorities will provide the bill lading in case the sea shipment and air bill AWB of case of air shipment. এছাড়া রয়েছে যা বেসিক based on the terms of delivery, responsibility of seller and buyer exporting goods fulfill the both of them and according to material shipment. Once export is done, the necessary document and payment are required by the bank and overseas. Buyer will prepare if they payment terms other than advance payment mode.
তারপর হচ্ছে এক্সপোর্ট বিল মে বি ডিসকাউন্টেড অর অ্যারেঞ্জ for collection of payment visit if the credit basis negotiation for shipment visit on letter of credit. If the merchant company had received the shipment finance, then discount negotiation export billing amount will be adjusted once bank receive the export proceed, thereby the completing the exporting procedure successful export goods and releasing. তাইলে আমরা আসলে এখানে বুঝতে পারছি যে টোটালি এই এক্সপোর্টের জন্য কি কি টার্মস বা কন্ডিশন রয়েছে, আমরা কিভাবে এগুলো আমরা শিপমেন্ট করতে পারি এবং শিপমেন্ট করার জন্য এক্সপোর্টের যে যে প্রসিডিউরগুলো রয়েছে সবগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি। আগামী দিন আমরা ডিসকাস করব এলসি নিয়ে, লেটার অফ ক্রেডিট নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।